are watching this broadcast live on YouTube from America, thank you for your participation with us. We're going to sing now a song to praise the name of our God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my head laid down, I surrender now. I give you everything. It's running after me. És fiel em todo o tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei. Nós vamos orar primeiro. We're gonna pray. Sei que é muito difícil para todos nós que estamos aqui, No, it's been very difficult for all of us here today. porque Pastor Lester marcou as nossas vidas. Pastor Lester left mark in our lives. Nós vamos orar. We're gonna pray. Pai, na tua Father, presença nós estamos nesta tarde, we are here in your presence this afternoon, acreditando que tu estás aqui, believing that you're here today, que o teu Espírito Santo está aqui, that your Holy Spirit is here, que nós estamos aqui primeiramente para glorificar o teu nome, that we are here today to glorify your porque a name. ti toda a honra e toda a glória. For you all the honor, all the glory. Mesmo num momento como esse, Even though a moment like this, tu não deixa de ser Deus, you still tu não God. deixa de ser soberano, You still tu high não deixa above. de ser exaltado, You be tu és o exalted. único You the only que one deve ser exaltado nesse
nesse has to lugar. be exalted in this E place. somos gratos, Senhor, And we are grateful, Lord, por esse momento. for this moment. Que Tu estás permitindo cada um de nós vivermos. That we can live this. You permitted us. Porque o Teu Espírito Santo está aqui. Because your Spirit is here. E Ele está falando aos nossos And corações. He's speaking to our hearts. Mesmo diante Even though de uma morte. a death. Mas que nós vamos um dia But because one day today, nos encontrar. we're going to meet again. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. É que nós oramos That we pray. e te agradecemos. We thank you. E todos podem dizer amém. And everybody says amen. Você pode se sentar um pouco. You can be seated. Salmo 23 é apenas para nós lermos. Psalms 23, so we can read. O Senhor é o meu The pastor, Lord is my shepherd, nada me faltará. and I shall not want. Ele me faz repousar He lay me down em pastos in verdejantes. green pastures. Leva-me para junto das águas de descanso. He lead me beside still waters. Refrigera minha alma. He restores my soul. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. He leads me to the way Ain- of righteousness for your name's sake. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Even though I walk through the valley of the shadow of death, não temerei mal nenhum, I will fear no evil, porque tu estás comigo. for you are with me. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Your rod and your staff, they Pre- comfort me. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. You prepare a table in the presence of my enemies. Unges minha cabeça com óleo, You anointed my head with e o meu cálice transborda. my cup, run it over. Bondade e misericórdia certamente me seguirão Sure, your goodness and your mercy shall follow me todos os dias da minha vida, all the days of my life, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. and I will live in the house of the Lord. Aleluia, Hallelujah. aleluia. Hallelujah. O Senhor Jesus, no seu sermão do monte, Lord Jesus, Mateus capítulo 5, perdão, and in Sermon of the Mountain, verso 4, ele diz: Bem-aventurado blessed are those os que choram, porque serão consolados. because they, Amém? amen, Um momento de choro, time of sorrow mas um momento de consolo. but time of comfort. E o Senhor Jesus, ele deixou Lord Jesus left us, o Consolador. comforter. O Consolador está aqui. The comforter Ele enxuga as nossas lágrimas. wiping our tears. Eu quero, o meu coração Now one with Muito- my heart, muito grato. very grateful. Pastor Lester foi um divisor de águas na minha vida e no meu ministério. Pastor Lester made my life and my ministry. Eu conheci Pastor Lester em 2004 I met Pastor Lester in 2004. e em 2005 eu fiz a escola Azusa. In 2005, I did Azusa School of Ministry. E a partir dali, então, a minha vida mudou. Since then, my life has changed. Ele foi um instrumento para me trazer ensinamentos que eu buscava. He was an instrument to bring me teaching that I was needed at that time. Quando eu peguei o folder da escola Azusa When I looked at the handbook of Azusa Ministerial School, e eu falei assim, é isso que eu estou precisando. I looked at that and I said, this is what I need. E a partir dali eu tive que tomar algumas decisões. Since then, I decided to make a couple decisions. Eu fui pastor presbiteriano por 7 anos. I was a Presbyterian pastor for 7 years. And I had to make a decision and my decision for me to stay in the church or leave the church. And Pastor Lasser, he was very straightforward with me.
Am I influencing in your decision? And I said no. Was the Holy Spirit that spoke to my heart. Mary Grace estava traduzindo nesse dia por telefone. When Mary Grace was translated in that day through the telephone. E então ele falou assim para mim: And then he said to me, diante dessa sua decisão, beyond this decision that you make, eu vou ser o seu pastor. I will become your pastor. E aí o que você pergunta para Deus diante da morte? And then what will you ask God when you see the end of a death? Deus não falou? Didn't God said? O missionário, o profeta usado não falou por Deus? Didn't the prophet spoke through God? E é isso que eu quero deixar aqui nessa tarde desse dia. And this is what I want to leave this afternoon. Ele deixou um legado. He left a legacy. Mas a missão dele não acabou. But his mission haven't ended. Algo pronto! There is a point. E nessa missão That's que in this ainda mission vai that's acontecer. still gonna take place. Eu creio que I believe através disso que está pronto, que vai vir, that this was about to take place. That's coming. muitos vão ser impactados não só no Brasil, A lot of people will be impacted, not only in Brazil, mas em várias outras nações. but in every other nation. Essa é a missão dele. A missão dele ainda não acabou. His mission hasn't Foi isso ended. que o Espírito Santo falou comigo essa That's what the semana. Spirit of God told me this week. Não acabou. It hasn't ended. Boa tarde a todos. Good afternoon, everyone. Quero agradecer de vocês terem vindo aqui celebrar conosco I want to thank you that you came here today to celebrate with us a vida e o ministério do meu esposo, Lester Hughes Jr. his life and his ministry of my husband, Lester Hughes Jr. Eu tenho muitas coisas para compartilhar com vocês, I have a Mas- lot of things to share with you today, mas a gente vai fazendo aos poucos, porque senão o coração não aguenta. but we're going to do it slowly because then our hearts won't bear the pain. E eu quero chamar aqui um casal, o pastor Alex e a I want to ask Pastor Alex and his wife, e Débora. Deborah. Eles me surpreenderam, vieram lá de São Paulo. They surprised me and came all the way from São Paulo. Meus cumprimentos a todos, Good evening, everyone. família que está lá nos Estados Unidos, The family that's there in the United States, aqui no Brasil, here in Brazil, amigos. friends. Tem palavras para expressar No words to describe como que nós sentimos de forma geral how genuinely we feel com essa perda. with this loss. Aqui um dia que eu não esperava que eu This was a day that I wouldn't expect to live. confesso que a ficha só caiu quando eu cheguei aqui. I want to confess that I realized until it has happened. Eu entrei aqui pela porta e vi o pastor Lester. Walk through Eu peço licença, I want to excuse me com todo respeito, with all respect, pela família aqui no Brasil family here in e Brazil, lá nos Estados Unidos. in the United States. Eu vi o my dad, I see my dad, mas sendo muito verdadeiro, but I'm being real honest with eu quero agradecer Deus God por esse grande presente for this great gift e a família and the family. por compartilhá-lo conosco. Share him with us. O tempo, a vida que ele teve aqui, The time that he lived here, ele depositou muitas coisas he deposited great things nas nossas vidas. in our lives. O inglês The English foi uma das coisas. was one of the things. Através de uma Bíblia, Through a Bible, me deu uma Bíblia em inglês he gave me a Bible in English, e ele falou: leia, and then he said, read it. e eu li.
And then I read it. Foi assim que eu aprendi. That's how I learned English. Ouvia ele, I was to listen to him, as mensagens, the as messages, pregações, the preaching, e lia a Bíblia. and the Bible. E Deus me deu o privilégio. God gave me the privilege. Foi o primeiro americano que eu traduzi. He was the first American person that I translated. Eu não tinha ideia da porta aberta que Deus estava colocando diante. But I didn't have any idea the door that was left open in front of me. Uma vez eu ouvi And then I heard something. que tudo aquilo que você influencia uma pessoa, Everything that you influence a person, que você alcança para o reino de Deus, that you bring to the kingdom of God, é creditado de alguma forma. some ways and another, you receive a reward. Como se fosse um crédito pelo seu trabalho também. It's a reward for your labor. Eu não tinha ideia do que Deus iria fazer. I didn't know what God was going to do. Eu trabalhei no departamento de missões da minha igreja por 6 anos. I work in the missions department in my church for 6 years, Cuidando do departamento internacional, taking care of the international department of my church porque eu sabia inglês. because I knew English. Eu participei ativamente, para a glória de Deus, For the glory of God, I participated da abertura da igreja em Cabo Verde, na África. the opening of in South Africa, in Cabo Verde, the opening of the church. Suécia, In Sweden, Sudeste Asiático. in South Asia. Cada um desses relatórios seria... Obrigado. Cada um desses relatórios And this reports é apenas para dizer is just for you to say que nós colocamos tudo aos pés de Jesus. that we put everything in the feet of the Lord Jesus. E é impossível não agradecer a Deus por um presente como esse. It's impossible not to thank God for a gift like this. Eu sei que todos nós, pelo nosso conhecimento, I know that all of us, through our knowledge, sabemos que todos nós vamos partir um dia. we know that all of us is going to leave home one day. É fato que nós não estamos preparados para esse dia. Of course, it's a fact that we're not prepared for this day. Eu não estava. I wasn't prepared. Mas eu sei But I know que Ele está com o Pai that He is with the Father, e que nós vamos continuar that we're going to continue com toda essa unção, with all this anointing, com todo o ensinamento, all this teaching, com tudo que Ele depositou na nossa vida. everything that He deposited in us. Eu tenho certeza I have no doubt que tanto Ele quanto você, Mary, tem ideia de onde essas palavras chegaram. that not even him, not even you, Mary, knows the words where you're gonna take your words, where you're gonna go. Eu gostaria de chamar o pastor Alex aqui. Por favor, pastor Alex. I wanna ask Pastor Alex to come. Enquanto o pastor Alex vem, eu quero dizer que quando o pastor Lester adoeceu lá em Petrolina, When I wanna say that before Pastor Alex come, that when Pastor Lester became ill in Petrolina, pastor Alex, ele imediatamente pegou o carro, Pastor Alex immediately took the car, levou o carro lá para nós em Petrolina, brought the car to us in Petrolina. ficou 15 dias ali orando e intercedendo junto com... E ele trouxe o pastor Ricardo. He was 15 days there, serving and interceding, and brought Pastor Ricardo With him. with him, com ele. E os últimos momentos do pastor Lester, ele, mesmo à distância aqui do Rio, ele vivenciou os momentos do pastor Lester. E eu gostaria que ele compartilhasse algum desses momentos e o legado do pastor Lester no Rio e na vida dele. He's experienced Pastor Lester last moment. He was here on the. I want him to share about his legacy. Eu sei que I know that cada um tem uma história com o pastor Lester. everyone has a story with Pastor Lester.
Mas para mim era muito especial. But for me, it was very special. O pastor Lester, ele acreditava mais em mim do que eu mesmo. Pastor Lester believed in me more than he believed himself. E eu já o conheço há 18 anos. And I know him for 18 years. Tenho estado como seu intérprete há praticamente 15. I was his interpreter for 15 years. E era uma relação que excedia o ministerial. It's a relationship that, ministerial-wise, this day, Pastor Lester, esse homem tão agraciado, Pastor Lester, this man full of grace, desde que nos conhecemos também através da escola ministerial Azusa. since we met at the Azusa Ministerial School. Pastor Ricardo mencionou, ele esteve lá em 2005, eu fiz em 2006. Pastor Ricardo said he was there in 2005, I was there in 2006. E desde então, Since estamos then, nessa caminhada. in this journey, E um dia o pastor Lester pediu assim, você consegue me levar para pregar em algumas igrejas? Pastor Lester one day asked me, "Can you take me to preach in some churches?" E eu falei, eu acho que eu consigo. I said, I think I can. E desde então, já todos esses anos, ele me colocou a cargo. Since then, since 2005, I was in charge De fazer as suas agendas. to do your agendas. Quando alguém queria convidá-lo, ele falava, liga para o pastor Alex. When somebody wanted to ask him to come, he would say, "Call Pastor Alex." E muitas vezes o pastor Lester, A lot of as, times, Pastor Lester, as igrejas ofereciam para ele hotel. the churches would offer him a hotel. Ou às vezes o pastor da igreja tinha uma boa casa e oferecia um quarto para ele. Sometimes the pastor had a nice home and will offer him a room. Mas ele falou para mim assim, Alex, eu But quero he's- ficar na sua casa. But he used to say to me, "Alex, I want to stay in your home." E o quarto da minha filha, In my daughter's room, como ele costumava dizer, like he used to say, virou the prophet's quarter. it was the prophet's quarter. Virou o quarto do profeta. It was the prophet's quarter. E ele estava na minha simples casa, And he was simple, a home, numa cama que ele nem cabia. in a bed that didn't even fit him. Ele dormia lá e He used metade to das suas sleep pernas there. ficavam de fora. And your legs would stay sometimes outside of the bed. E eu escutava ele ao telefone de madrugada, rindo às vezes, falando com a mãe. And sometimes I used to listen to him on the phone in the middle of the night talking to his mom. Muitas vezes eu levantava de madrugada e ele estava orando. And sometimes I would get up at night and he was praying. Às vezes ele me acordava cedo, já estava sentado à mesa com a sua Bíblia. And sometimes I would wake up in the morning and I would see him sitting in the table with his Bible right open. E ele me chamava e dizia, Pastor Isso- Alex, He used to call me and say, "Pastor Alex, I got a new revelation. I got a new revelation. Eu acabei de receber uma revelação, senta aqui. I just got a new revelation. Sit down. Vamos compartilhar. Let's share." Isso foram quase 15 anos assim, irmãos. It was about 15 years like Por this. muitos anos nós ministramos todos os finais de semana do ano. And for 15 years, we ministered most every weekend out of the year. E algumas semanas nós ministramos a semana inteira, todos os dias. And sometimes there were weeks that we used to minister every day. E lá estava ele, num That was quartinho, him in the room, na minha casa, in my room, podendo estar em lugar melhor. saying that there was no better place to stay. E eu me sinto tão privilegiado, irmãos, And I feel very privileged, por my ter recebido brothers, esse homem de Deus lá. to have this man of God there. Nós estávamos crendo tanto. We believed. Nós sabemos que os planos que ele tinha, ele falava todos os dias. We believed in the plans that he had. We talk about every day. Quando nos falávamos, ele dizia, pastor, Alex, quando isso passar, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. He used Nós to say, vamos a tal lugar. you say, Pastor Alex, we're gonna do this, we're gonna do that, we're gonna go to this place. Quando eu fui para Petrolina, levando o carro, ele falava para mim, como eu queria estar fazendo essa viagem com você. When I went to Petrolina, when he went to Petrolina, he said how I wanted to do this trip with you.
E eu disse para ele, nós podemos fazer, pastor, vamos fazer. And I told him, we can do it. Isso vai Let's melhorar e do nós it. vamos fazer essa viagem. Let's do this trip. Sabe, irmãos, eu não tenho palavras. Para mim, eu dizia para ele, você é meu pai. Brothers, I don't have words. I used to tell him, you're my father. Aprendi muitas coisas. Esse homem vivia o que ele pregava, irmãos. I learned a lot of things. Man, Ele não era algo no palco e he outra coisa preached. em casa. He preached what he lived. He wasn't something different at home or in the ministry. Como ele tinha prazer em ensinar as escrituras, ele passava tempo conversando, ensinando. Esse era o pastor Lester. How he loved the scriptures. How he loved to teach the scriptures. That was Pastor Lester. Para mim, olhar agora essa casca é estranho. For me to look into this casket, very strange. Mas algo me traz consolo, irmãos. O pastor Lester dizia todos os lugares que ele pregava, todas as vezes que ele ministrava, ele dizia uma coisa. Pastor Lester used to say, in every place that he ministered, he used to say almost the same thing. Ele dizia, é o Isso meu sei. desejo I desire chegar diante do Pai come before the Father e ouvi-lo dizer, muito bom, and hear him say, well done, servo fiel, filho amado. thy good and faithful servant. Ele já ouviu isso, irmãos, com certeza. And he already have heard that, for Sabe, sure. nos últimos dias da vida dele, eu estive lá alguns dias antes. Last days of his life, I was there a couple days before, Eu vi ele naquela cama, naquele leito, and I saw him in that bed, e a Mary Grace chamando ele, falando, pastor Lester, acorda. and Mary Grace used to call him, Pastor Lester, wake up. Pastor Alex está aqui. Pastor Alex is here. E ela perguntou para ele, você não quer acordar? And she asked him, you don't want to wake up? E ele disse, não. He said, no. Alguns dias antes, ele tinha feito uma chamada de vídeo comigo. A couple days before, he did a video conference with me. Ele disse, eu quero sair dessa, mas eu não saí, eu estou pronto. He said, I want to get out of this one, but if I don't get out of this one, I'm ready. Falou, estou pronto. I'm ready. Eu nunca estive tão pronto. I never been so ready. E eu disse para ele, pastor, se depender de mim, o senhor não vai agora não. If it was for me, Pastor, you're not going right now. Mas eu fico feliz porque ele está muito melhor do que a gente aqui. I feel secure and happy that he's in a better place. Certamente ele recebeu o prêmio da soberana vocação. He received the prize. Ele vivia para isso o tempo todo, ele dizia isso. He used to live for that. He would say that all the time. Era o desejo dele. It was his desire. Onde eu ia, muitas vezes ele ia pregar numa conferência, Where I used to go, he used to preach in the conference. e ele pegava o microfone e ele dizia, And he used to pick up the microphone and he used to say, o Espírito de Deus me disse que eu não vou pregar agora. the Spirit of God said, I'm going to go preach right now. E ele sentava, me largava lá e dizia, você que vai pregar. He used to sit down and say, you're going to preach. Em alguns lugares ele falava assim, irmãos, In some places he used to say like this, deixa o pastor Alex pregar. let Pastor Alex preach. Mas pastor, nós queremos o senhor pregando. But Pastor, we want to see you preach. E ele dizia, o pastor Alex está comigo há tantos anos. He used to say, Pastor Alex is with me for such a long time. E ele pregando é o mesmo que eu pregando. Because if he preached, it's like me preaching. Ele dizia, ele já conhece todas as minhas histórias. He knows all my stories. Ele deve estar cansado de ouvir minhas histórias. He already tired of hearing all my stories. Mas eu ouviria todas outra vez agora, irmão. But I used to listen. I would Todas listen to elas. his stories again. Histórias que eu repeti várias vezes. Stories that I repeated again and again. Às vezes eu nem precisava esperar ele terminar a frase. I wouldn't even let him finish the phrase. Eu ouviria todas outra vez I agora. would listen all over again the same. É isso que eu tenho para dizer. Nos últimos this- momentos, irmãos, nós estamos fazendo isso aqui agora. That's what I would say. This is what I want to say. In these last moments, we're doing this. A última vez que nos falamos, ele disse, The last time we spoke, he said, se as coisas não saírem do jeito que eu quero, if the things doesn't come out the way I want them, ele disse, eu quero que leve meu corpo para o Rio. I want them to bring my body to Rio. Ele disse, eu quero que faça uma cerimônia na igreja Azusa. I want them to make a ceremony in the Azusa church. Como ele amava esse lugar, irmãos.
how much he loved this place here. Como ele amava estar aqui com a gente. How much he loved to be in this church. Nós só estamos fazendo isso para poder honrar a vontade dele, o desejo dele. We're doing this to honor him, honor his desire. Isso leva meu corpo, faz a cerimônia e depois crema meu corpo. He said, take my body to the church, celebrate my death, and then take my body to be cremated. Depois manda Mary Grace devolver para a Califórnia. Then Mary Grace can take me back to California. E colocar junto a minha primeira esposa. Put the ashes together with first wife. Então, pelo menos nós estamos honrando o desejo dele. We are honoring his desire to. E no que depender de mim, no que depender do pastor Fábio, do pastor Ricardo, da minha família. Whatever he needs, on behalf of myself, on behalf of my family, Fábio, Pastor Ricardo. Eu digo que nós estamos pegando o bastão e continuando a corrida. I believe that we passing on the baton, continuing. O que ele depositou em nós durante esses anos todos não vai morrer aqui agora. Não vai ficar. What he deposited in us all this year, not gonna. Tudo que eu prego hoje, irmãos, tudo que eu ensino hoje, o começo foi com esse homem. That I learned from. Primeiro contato com a palavra da fé, meu primeiro contato com ministração de cura. The first time I got in touch with the word of faith, first time I got in touch with the ministry of healing. E depois descobrindo que todos os homens de Deus que eu admirava, ele falava, é meu amigo, eu conheci. And all the great men, the great generals of faith that lived on the earth, I used to tell him those men, and he would say, I know them. I am their friend. Falava do Miles Monroe, falava de Kenneth Hagin, falava de T.L. Osborne. Talk about Miles Monroe, Kenneth Hagin, T.L. Osborne. Ele dizia, eu já apertei a mão desses homens, já tomei café com esses homens, eu aprendi desses homens. Say I sat down with, I had breakfast with them. I shake their hand. Então, irmãos, é um privilégio. Privilege. Todos vocês, de alguma maneira, são frutos do amor desse homem, do ministério desse homem, do carinho desse homem. All of us fruits of all of us here carrying the. Well done, faithful and good servant. Thank you, Apostle Lester. Thank you, Apostle. E então eu vou começar então por mim a compartilhar algumas coisas. Quando as pessoas vão para a glória, eu quero saber os últimos momentos delas. People go to heaven. I like to hear their last moment. Eu quero saber da experiência que eles tiveram nos últimos momentos. I want to know the experience that they have on their. Eu quero saber se eles tiveram uma experiência com Deus. I want to know if they had an experience. Eu quero saber porque a palavra diz que Deus não faz nada. Because the Bible said, I want to know because of what the Bible said that God doesn't do anything Sem mostrar para os seus profetas. without showing to His prophets. E não ia ser diferente com meu esposo. And would it be any different with my husband? E quando ele foi, e aconteceu um episódio muito grande, muito interessante, que quando ele descobriu ter uma enfermidade, It happened before he went home, when he found out that he had an infirmity, e que ele precisaria estar em fé naquela enfermidade. that he needed to be faith in regards to that infirmity. Ele me falou, bem, eu quero te pedir uma coisa, que até meu último momento você vai estar em fé comigo. He said, honey, I want to ask you one thing. I want you to be in faith with me until the last moment. Que Deus vai me curar de maneira sobrenatural. That God is going to heal me supernatural. Eu estava muito preocupada porque ele não queria fazer os tratamentos que eram necessários. And I was very concerned because he didn't want to do the treatments that were necessary. E então eu perguntava para ele, mas e se acontecer de não acontecer o milagre? And I would ask him,
what would happen if the miracle wouldn't take place? Então ele me dizia, eu quero que Jesus saiba. So then I want Jesus to know. Ele dizia, he would He say, would say this. I want Jesus to know. I want Jesus to know Que eu tive fé até o último momento. that I had faith until the end, Que ele iria me curar. that he would heal me. E no final ele foi curado. And in the end, he was healed. Não tenho tempo de mostrar aqui para vocês, I don't have time to show this to you, mas até o último momento dele, but till his last moment, a enfermidade que ele tinha saiu para fora. the infirmity that he had came out. Ele não tinha nenhuma metástase no corpo dele. He didn't have any spreading. Tudo que estava no abdômen dele saiu. Everything that was in his abdomen went out. Quando saiu a última tomografia dele, When he had his last tomography, eu enviei para um médico que estava cuidando dele. Isso foi num hospital. I sent the results to a doctor that was taking care of him. Era uma clínica particular. It was a private clinic. E o nosso filho espiritual, Rafael Nascimento, estava pagando esse tratamento para ele. That's one of our Spiritual son. spiritual sons. Rafael Nascimento was Sim. paying for this clinic for him. R$1.000 por dia de tratamento. R1,000 a day Para o tratamento. for E, this treatment. e eu enviei então esse exame para esse médico e perguntei e falei, doutor, você pode me dar a leitura desse exame? So then I took this exam and sent it to this doctor. Asked him, can you give me the reading of this exam? E então o médico me falou, eu ia trazer até para mostrar para vocês aqui, mas com tanta coisa para preparar, And the doctor told me I didn't have chance to bring the exam here. So many things to prepare. então ele me mandou então esse resultado, senhora Mary. Then he brought me this result. Eu Mrs. Mary, Eu não vejo na tomografia o tumor que ele tinha de 7 centímetros. I don't see the tomography that he had, the tumor that he had for 7 centimeters, 3 inches. 3 inches, E 3 inches. eu não vejo o tumor, eu não vejo as metástases. I don't see the tumor. I don't see the spreading of it. Eu não vejo mais o câncer no abdômen. I don't see cancer in the abdomen. E a única coisa que eu vejo é algumas coisas típicas da terceira idade. The only thing that I see older age, E uma inflamação na bexiga ainda. and there was still on his blood. E ele foi, então, curado da enfermidade que ele tinha. So he was healed of the infirmity that he had. E não foi disso que ele morreu. And he didn't die because of that. Quando ele passou o tumor, When he passed the tumor, o tumor saiu e explodiu alguns vasos sanguíneos dentro dele. the tumor came out and exploded a few blood vessels. E ele teve então um sangramento muito profundo, Then he had some deep bleeding, blood clot. blood clots. E ele esse sangue foi ficando, como é que é em português, blood clots? Coagulados, ficaram coagulados na bexiga e impediram o rins de funcionar e a uretra de funcionar. So this blood clots that happened inside the bladder because of the bleeding stopped from his kidney and to function correctly, E também a uretra. and his bladder not to function well. Yes, and so what happened is ele teve que ter uma cirurgia de urgência, Then he had to have a very urgent surgery, emergency surgery, emergent surgery, porque os rins pararam de funcionar, because the kidney stopped kidneys- working, his kidney stopped working. he had a kidney failure, He had a kidney failure. e os médicos então me disseram, senhora Mary, nós vamos operá-lo, The doctor said, Mrs. Mary, we're gonna operate it on him, mas
eu preciso dizer isso, que ele tem uma chance muito grande de não sobreviver a essa cirurgia. But I have to tell you this, that he has a great chance of not surviving the surgery. E eles me disseram, nós precisamos, como regulamento do hospital, You have to, tell you, as a hospital, demand, que você diga para ele que ele pode não sair vivo da sala de cirurgia. that you tell him that he cannot, there's a possibility that he won't come out of surgery alive. E o que vai, se ele sobreviver à cirurgia, He survived the surgery. nós vamos ter uma ambulância lá fora esperando. We're going to have a ambulance outside waiting for him. Vai levar ele imediatamente para um CTI de um outro hospital. That's going to take him, if he survives the surgery, it's going to take him to another hospital, another intensive care in another hospital E imediatamente immediately para ele entrar na hemodiálise, for him to go directly into hemodialysis. para que ele sobreviva. E então e eles me pediram para compartilhar com ele. So then they asked me to share this with Pastor Lester. E para ele fazer a escolha se ele queria fazer a cirurgia ou não. For him to make the choice if he wanted or not to do the surgery. Então depois que eu comuniquei com ele, né, isso que eu estou compartilhando, Then after I communicated with him what I'm sharing with you today, ele ficou pensativo, abaixou a cabeça, ficou pensativo. he was deep thinking and he put his head down and he was meditating. E quando ele levantou a cabeça, ele começou a sorrir, quase dando risada. Then he raised his head and started laughing and smiling. Aí eu perguntei, por que você está sorrindo e está dando risada? And I asked him, why are you laughing? Why are you smiling? Ele disse, eu estou tão pronto para morrer, eu não tenho medo da morte. He said, I'm not afraid of dying. I'm ready. I'm ready to die. E ele disse, é tão maravilhoso And he said, it's wonderful se sentir dessa maneira. feeling this way. E eu disse para ele, então bem, nós vamos dar sequência na cirurgia. So honey, I said, then we're gonna go forward with the surgery. Mas aconteceu, resumindo para vocês, que no dia seguinte, pastor Alex veio, pastor Ricardo, nós ficamos ali orando sem parar, os amigos nos Estados Unidos. Happened that after the day after the surgery, Pastor Alex, Pastor Ricardo came. We pray and glorify God. Todo mundo, everybody in the United States, the friends, praying, interceding. Everybody in the United E quando acabou a cirurgia, os médicos vieram falar conosco After this, doctor came. e eles falaram, inacreditável, They said, unbelievable. ele tem um novo rins. He had new kidneys. Ele ficou então no quarto do CTI por 5 dias. Was in intensive care for 5 days. E um dia ele me falou, bem, eu tive uma experiência na glória. And he said, honey, I had an experience, the heavenly realms. Ele falou, eu estava num lugar He said, I was in a place e meu pai estava ali sentado do meu lado por 1 hora. I saw my father staying by my side, the bed for 1 hour. E isso foi tão maravilhoso ouvir, porque foi uma mensagem dos céus. That was a wonderful message to hear because that came from the heavens. E a gente sabe, então, que quando nós estamos passando momentos dificultosos na Terra, We know that when we're passing some difficult times here on the earth,
como nós já estamos sentados com Jesus nos lugares celestes. The Bible says that we're seated in heavenly places, in the heavenly realms in Christ. Então, nesses lugares celestes, So that in the heavenly realms, tem lugares em que nós estamos sendo cuidados pelo Senhor. there are places that the Lord is taking care of us. E ele foi cuidado nesse lugar e pelo Pai que já tinha partido. And he was already being taken care of by his Father before he passed away. E eu tive a oportunidade de perguntar de quem que você tem saudade, de que já foi, que passou. And I asked him, who do you miss that already went? E ele disse, do meu pai. And he said, my father. Então eu quero tirar esse momento aqui para fazer uma honra para a família dele. I want to take this moment to honor his family. Ele tinha um amor tão profundo pela mãe dele. He had a deep, deep love for his mother. Ele fez eu prometer que eu não ia dizer nada para a família dele o que ele estava passando. He asked me to promise him that I wouldn't say anything that he was going through to his family. Simplesmente porque ele não queria que a mãe dele ficasse triste. Because he didn't want mother to feel sorrow or sadness. Ele preferia que ele sofresse o que fosse, mas a mãe dele não podia ter um pingo de tristeza. Mother Hughes, I know you are listening to me. Your son loved you very much. And he didn't want you to have a drop of a singiness, of a sadness on your heart, and what he was going through. Please forgive us. E ele tinha um amor muito grande pelos irmãos e pelas irmãs. He had a great love for his brothers, his sisters, pelos netos, his grandchildren, pelos filhos e pela filha. for his sons and his daughters. Ele era um homem que amava demais a família dele nos Estados Unidos. And that loved too much his family in the United States. Ele podia estar atrás do oceano. He could be in the other side of the ocean. A família dele era o orgulho da vida dele. Family was the pride of his. Por isso nós fizemos essa homenagem hoje aqui, que toda a família dele pôde ser homenageada. With the ceremony, so that all his family will be celebrated here as well. E então, nos últimos momentos dele no hospital, His last moments in the hospital, ele foi para os lugares celestes durante um período de 2 horas. went into the heavenly realms for a period of 2 hours. E ele foi e voltou 3 vezes. He went and came back 3 times. Então, gostaria que a Paola compartilhasse algumas coisas que aconteceu no lado da cama dele. Paola, ela vai ser rápida, porque nós estamos... Saúde aos irmãos, que a paz seja convosco. Como I want to say hello to my brothers. Peace of God be with you. Como a pastora mesmo falou, eu tive a honra Like Pastor Mary Grace said, I had the honor e o privilégio de estar ao lado do pastor Lester and the privilege to be beside Pastor Lester nas últimas horas de vida dele. in his last moments of his. Por volta das 10h30, 11 horas da noite, Between 10 to 11 o'clock at night, ele, naquela aflição da morte, him in his affliction, death, ele conversava com a esposa dele. was talking to him. E ele falava insistentemente, 2h30. Constantly he would say, 2:30. Olha o relógio, 2h30. Look at the clock, 2:30. Eu falei, Mary, He said, Mary,
Pergunta ele, às 2:30 da tarde ou às 2:30 da madrugada? Can you ask him 2 o'clock in the afternoon or 2 o'clock in the graveyard? 2 o'clock in the morning. E ele falou, às 2:30 da madrugada, que era para a gente marcar no relógio. At 2 o'clock in the morning, 30 in the morning. So for him to look at the clock, he used to say, 2:30 in the morning. E eu tive a honra e a glória de Deus, né, na minha vida, Had the honor of God in my life de segurar as mãos do pastor Lester e enxugar com uma compressa a testa dele, hold his hand and to clean with a clean cloth head, consolando com a palavra de Deus. comfort him with the, E 2:30 em ponto, and 2:30 in the morning, ele on veio, the a, dot, ele veio a óbito. he passed away. Como Deus tinha mostrado para ele. How God was showing to him. 2:30 a médica entrou e ele estava em óbito. 2:30 the doctor came in and he passed away. Agradeço a Deus Thank God por ter estado ao lado dele esse momento. by his side at that. Triste, Sad, mas vai ser de muito aprendizado na minha vida, na minha caminhada com Deus. but it taught me a great lesson for walk with Agradeço a Deus pela oportunidade. Amém? for this opportunity. Amen. Obrigada, querida. O pastor da Verbo da Vida que The está aqui. second pastor from Verbo da Vida that's here, that's going to give him a Enquanto eles estão vindo, Pastor Joe, Georgia, thank you so much for what you did. It was wonderful. It wasn't about you. It wasn't for you. We could not have held this funeral and this homegoing for Pastor Lester. Thank you very much. And thank you, Shelley. Thank you, Chris. Thank you very much. Boa tarde, a paz do Senhor. good afternoon. Afternoon, everyone. Queridos, pastora Mary me fez um convite Loved ones, Pastor Mary gave me an invitation. e ao longo do dia a programação ela foi mudando And e ela, throughout the week, she was changing the schedule. e ela me comunicando via WhatsApp. She was communicating with you. E quando eu recebi a última comunicação no WhatsApp, When I received the last message in WhatsApp, eu estava sentado ali, I was sitting there. eu senti uma graça tão grande de Deus. I felt a grace of so big from God. E a voz do Espírito de Deus falou comigo: And the voice of the Spirit spoke to me. legado. 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 Legacy. E quando Deus falou isso comigo, God told me that eu fui ali atrás back there. buscar os panfletos para conhecer um pouco mais da história do pastor Lester. Look some of the pamphlets about the story of Pastor Lester. Comecei a me lembrar de coisas que aprendi com ele que eu não tenho tempo de falar aqui agora. I began to remember things that I learned with him that I don't have time to say right now. E o pastor Ricardo, que nos recebe aqui nessa tarde, Pastor Ricardo that received us today. ele recebe a oportunidade, fala sobre legado. Received the opportunity about legacy. E eu me lembrei de uma das últimas vezes que o pastor Lester esteve na minha igreja. I remember the last times that Pastor Lester was. E ele disse, se eu pudesse, eu levaria esse grupo de irmãs aqui para os Estados Unidos. He said, if I could, I would take the group of the sisters here to the United States Para orar em línguas estranhas, to pray in the Holy Ghost. enquanto estamos gravando o filme. Being that we're doing the recording of the movie. Para concluir a minha fala, To conclude my word today, eu quero que você lembre do legado que o pastor Lester deixou para você. I
I want you to remember the legacy that Pastor Lester left to you. A capa está por aqui. The mantle is here. A capa está por aqui. The mantle is here. Hallelujah. Aplauda ao Espírito Santo que Ele te Say renova. that he Aplauda ao Espírito Santo que Ele te abençoa. That he Eu will bless agradeço a you. minha oportunidade. The Holy Spirit will bless you. Aleluia. Você pode sentar, Hallelujah. amém? You can be seated. Glória a Deus. Glory to God. Eu quero falar brevemente acerca da vida do pastor Lester I want to start speaking a little bit about the life of Pastor Lester e dos anos que tivemos uma parceria ministerial. and the years that we have a ministry together. Sempre um homem intenso, A very intense man, intenso no Espírito Santo, intense in the spirit. sorridente, He had a smile, carismático, charismatic. atingia o coração das pessoas com facilidade. He would touch the hearts of people with such a easiness. Esse momento, amados, This time, my brothers, é um momento de até breve. it's a moment that says, I see you soon. Porque como cristãos, Like Christians, entendemos que vamos nos rever. that we understand that we're going to see each other again. Essa é a esperança que nós temos na nossa fé. That's the hope that we have in our faith. Mas independente que a palavra traga essa esperança para nós, But regardless of the word that brings this hopeness to us, nós nunca estaremos preparados para essa separação. we can never say that we are ready for. Como pastor, eu já fui a vários velórios. As a pastor, I went to a lot of funerals, Eu sempre perguntei ao Senhor, and I always ask the Lord, por que não sabemos lidar com esse momento, sabendo que é um fato real? why is it so difficult to deal with a time like this that is a real fact? E o Espírito trouxe ao meu coração, And what the Spirit brought into my heart, a humanidade não foi feita para morrer. humanity wasn't made to die. Eu fiz ela em perfeição para ser eterna. I made them eternal, imperfection. E nessa separação da eternidade, And in separation of nós não conseguimos lidar com isso. them, very difficult to deal with. Mas o Espírito Santo, But the Holy Spirit, nosso maior consolador, the greatest comforter, é aquele que nos assegura is the one that gives us security. que é uma até breve. E nas palavras de Jesus Cristo, And in the words of the Lord Jesus, ele disse: he said, o reino de Deus é assim, the kingdom of God is like this, como o homem lançasse uma semente à terra, like the man that sow a seed into the earth. depois dormisse e acordasse, Then he would fall asleep and wake up, de dia e de noite, day and night. e aquela semente germinasse, And that seed would grow. e o homem não sabia como. But the man didn't know how that would happen. O maior milagre do Senhor The greatest miracle é quando uma semente, is when a seed, para ela germinar, for her to germinate, ela precisa estar morta antes. she needs to die before. Os discípulos The disciples não entenderam quando Jesus falou que tinha que morrer. didn't understand when Jesus said he had to die. Mas quando Jesus morreu, When Jesus died, foi aí que iniciou o maior milagre. that's when the greatest, Da semente que ele era, the seed that was him, germinar germinate e dar lugar a cada um de nós. and give a place to every one of us. Hoje, Today, Apóstolo Lester Apostle Lester, é uma semente que está sendo germinada. that's been germinated. E o seu legado And his legacy vai germinar is going to germinate através de cada um through us que teve contato that was in touch com o seu ministério, with his ministry, com a sua vida, with his life, com a sua unção, with his anointing, com o seu abraço, with his hug, com o seu sorriso. with his smile. Continuem Continue aquilo que Pastor Lester começou. what Pastor Lester began.
Porque também foi a instrução because it was his instruction do nosso Senhor Jesus of Cristo. the Lord Jesus. Louvado seja o Senhor. Glory be to God. Pastor Lester agora, Pastor Lester now, com certeza, for sure, está sorrindo is smiling nos braços do Pai, the arms of the Father. junto com todos aqueles And all of us, que partiram antes dele, and all of them that went home, que germinaram that germinated, e também geraram frutos. that bear much fruit. Toda a honra, All the honor, toda a glória, all the glory somente ao Senhor. to the Lord Jesus Em Christ. nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Obrigado. Thank you. Glória a Deus. Boa tarde, irmãos. Glory to God. Good Graça e afternoon, paz my brothers. multiplicadas. Grace Pastora be Mary multiplied. Grace, Pastor meus Mary sentimentos, Grace, à my- família nos Estados Unidos. Nós trazemos as condolências de nossa igreja lá em Nova Iguaçu, em São Gonçalo. we bring the condolences of our Ah. church from São Gonçalo in Nova Iguaçu. Conheço o pastor Lester há cerca de 13 anos e I know Pastor marcou a Lester minha vida. for about 13 years, and he touched my life. Eu quero aproveitar esse tempo aqui apenas para expressar minha gratidão e dizer que meu ministério é fruto da vida do pastor Lester. I want to have this time to gratitude that my ministry was touched by Pastor Lester. Em 2012, nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos numa reunião informal. 2012, we were in a formal meeting together. Ele compartilhou um testemunho pessoal dele, uma experiência com o pai, foi em forma de conselho. Share a personal testimony, one of his experiences that he had with the Father. E através desse conselho, me ajudou a tomar uma decisão que me trouxe até hoje. O resultado desse conselho é termos 3 igrejas fortes, um centro de treinamento bíblico Rema. So, through this meeting, counseling, because of his counseling, we have already 3 churches now, 1 ministry. Pastor Lester, a última igreja que ele ministrou foi a nossa igreja. Ministrou também na igreja de São Gonçalo em março. Last church that Pastor Lester met, our church and the church of São. E o que a gente pôde ver depois de tudo que ele passou, ele já estava diagnosticado com câncer. Saw that everything that he went through was already being diagnosed with. Ele ministrou na nossa igreja com muita energia, muita alegria, orou pelos enfermos. He preached in our church with joy and happiness, pray for the sick. Ele termina o tempo dele aqui na terra, irmãos, fazendo o que ele sempre fez. Ends time here doing exactly what he wanted to do. Entregando esse legado para a gente, para que a gente continue fazendo até o fim tudo aquilo que ele foi chamado para fazer. Leaving this legacy to. Eu quero expressar minha gratidão ao pastor Lester e Mary Grace. I think Pastor Lester. Ao longo desses 13 anos de conhecimento, de amizade com o pastor Lester, eu só fui conhecer Mary Grace o ano passado. About 13. Pastor Lester, Pastor Mary. Mas a gente só pôde usufruir da unção e do ministério dele porque Mary Grace liberava ele para estar com a gente. Embora seja esse o momento onde o coração da gente fica meio que partido. So, this heart is broken. Essa mistura de emoções, né? A gente está alegre porque a gente sabe que breve a gente estará junto novamente. Eu queria que você guardasse esse momento com gratidão no seu coração. Eu acho que, além da palavra legado, a palavra gratidão deve estar forte no nosso coração. Conhecer o pastor Lester foi um privilégio. I want you to hold this moment. Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade. Bless everyone for the opportunity. So we are going to show the videos now that came from the United States. And I'm going to let the Brazilians, friends, disciples and everything, disciples, to know who is going to speak to us through the video. And Georgia Pappas, California, with the Oasis Church.
And we are honored to present this video today just to give regards and condolences to you and to your family. Our hearts are with you and our prayers are with you for the loss of Pastor Lester. We took this opportunity today to just express our deep love for Pastor Lester and thanksgiving to God for you and him coming to our church a few years back and the wonderful contributions that both of you made to our fellowship. We just want to let you know how much we love you and appreciate you and Pastor Lester. What a tremendous legacy he has left on the earth. We're sad to see him go, of course, but we're also very happy for him because we know he's in the hands of our loving Savior. So, honey, would you like to say something? Yes, when I got the news, I immediately just started praying and just interceding because I was just trying to sense how Mary Grace was feeling, and I knew that this would break her heart because she loved Pastor Lester so much and he loved her so much. So I know that during this time that he's gone on to be with the Lord, there's still a void there, in her heart. Although she's happy, but yet there's still a void. And there probably always will be a void because of the wonderful man of God that he was. And just all the wonderful mission trips and adventures that they had taken together. So our hearts go out to you, Mary Grace, and your family. And we are just praying for God's mercy and grace to be upon you. And we just want to bless you this evening. I was just remembering we went to our Wednesday morning Bible study, which Pastor Lester would quite often attend, and all of the men there were just so shocked at his passing, but also remembering what a wonderful friend he was. And Ryan made mention of Pastor Lester picking him up on the road and bringing him into the kingdom and pulling him out of a life of difficulty. And many other men gave such great reports and testimonies about Pastor Lester, what a powerful, wonderful man of God he was, and what a motivator of the children of God, and a man of the Word, and a man of the Spirit. So once again, we just send our love to you and thanks to you for everything, and we bless you. Yes, and our prayers will be with you, and please keep us informed as to how we can help you, okay? Yeah. Thank you so much. Bless. Anything else? Oh, we love you. We love you. God bless you. God bless you. I was asked by Mary Grace Hughes to speak about Pastor Lester Hughes Jr.'s effect on my life. Pastor Hughes was my mentor. He was my spiritual father. I believe that other than his family, I was probably the closest person to him for the past 8 to 9 years. We spoke on a sometimes daily basis, if not a daily basis, then it was at least once a week. He was always there encouraging me to feel the call of God on my life, and even though I was pushing it to the side and I wasn't ready and he could have given up, he knew that it was his call to teach me the things that he had learned and to show me the way to live like Jesus. And I've learned a lot from Pastor Hughes how to live like Jesus, because I've never met a man with the faith that he has. I've never met a man who spent the time with Jesus, who loved Jesus as much as he did. And he was such a great man, and I'm thankful that all of you watching got to experience him in some way, and that he touched your lives. And I could say that no man has ever touched my life in the way that Pastor Lester Hughes Jr. has. And I will miss him, but I will remember everything he taught me, and I will continue to grow in my faith in the Lord and continue to live and be reminded of the things that he told me. And I will never forget, every time I called him, no matter what the situation, I said, "Hey, Pastor, how you doing?" And he would answer every time, "I'm so blessed I could scream." And it didn't matter if he was laying on his deathbed, he would say the same thing. And I was blessed enough to talk to him 3 days before he passed, and I was able to tell him how much he meant to me and let him know that I finally was able to realize the call that I have on my life. And if he hadn't been faithful for all those years and been there for me at those hundreds of times, that
I wouldn't be where I am today. So I thank you guys for your time, and I just thank you for being there for Pastor Lester. And let's just celebrate that he is in heaven, because that's where he wants to be. He wanted to be there with Jesus. He loved Jesus, and he's there celebrating right now. And one day we'll see him again. Have a good day. To friends and brothers and sisters in Christ of Pastor Lester, we are friends and sister and brother in Christ from California. In the United States, we had the blessed privilege of having God send Pastor Lester all the way from Brazil as a missionary to Lodi, California, to minister to us personally, our family, our son, and we have been forever grateful for God bringing him into our life. We will never be the same, and we miss him. We send our sympathy and our love and our condolences, God's grace to everyone. We had the privilege to minister and have ministries with Pastor Lester, starting a church, having a Bible study in our house, and various ministries throughout the area, and it was such a blessing. I will miss him. He was a great man of God, and was thankful that God loaned him to us for the time he did. We're just blessed, and thank all of you who have been in his life. And just thank you. And we send our greetings, our sympathies, and our love to dear Mary Grace, who has been just as important in our lives as Pastor Lester. Yes. And Mary Grace, we love you. God bless you. Pastor Marilyn Johnson. And I just wanted to speak from my heart for a little bit here regarding the passing of my beloved cousin, Apostle Lester Donald Hughes, Jr. You know, he was such a magnificent man of God. And one of the things that was so special about Apostle Lester is the fact that he loved well. I know that a lot of the time people have heard of that expression, but when I say that he loved well and he meant it. I believe that a part of his heart's desire was really just to show forth the love of God. It was not only to go forth in the earth, to do the kingdom business, to do God's business, and to be effective and to produce much fruit for the kingdom of God, but it was also to be that example, and it was to love well. And I want to say to my cousin, Mary Grace, and all of the rest of the family, as well as the ministers and those in the gospel, how wonderful a man this one was. He was a true imitator of the Lord Jesus Christ. And he was that man of God, again, who really loved the people of God. It's one of the things that was so special about him. He had a true father's heart. He was one who partnered with so many. And I want to say to my cousin, Mary Grace Hughes, his wife, as well as the rest of the family, whom I also love so dearly, friends and ministers of the gospel, that we know that the Lord Jesus Christ is the one who provides the peace. He gives a peace that passes all understanding. And although that we know that through the grief and through the hurt, and because we will miss his physical presence and just that way that he had about him and that spirit, and oh my goodness, and just the timbre of his voice, that we can trust in the living God who loves us so dearly. Again, that the Lord Jesus Christ will give us a peace, even in the midst, that passes all understanding. And I just wanted to give a shout out of a celebration of a great, great man of God, apostle, pastor, leader, Dr. Lester Hughes. He was a visionary, a man that dreamed big, wanted to win more souls, change more lives, and help more people. I know that he's graduated. I know he's in heaven shouting and rejoicing. I know that he's experiencing everything that he's always preached about. We're going to miss him. I know I am. And all the family and friends that he has touched, people, whose lives he's made a difference in. We're going to be continually praying for all of you, that God will give you supernatural comfort, supernatural peace, and supernatural strength to keep moving on. I pray that you would run with, continually with his vision, his purpose,
That was to win souls, change lives, help people. I took him down there, I think in 1994 to Brazil on a trip with me, and his life was changed. He never could get it out. Next thing I know, Lester is packing up and going to Brazil because he saw and met God there, and something happened tremendous in his life. And so I pray that the vision that God touched him with will continue to go forth, and I want to be a part of it. So my prayer is for y'all that God's continually manifest himself in a great way throughout all of Brazil. You know, revival is already breaking out. It's going to get bigger because of the anointing that was on that man of God is on all of you. Love you, praying for you. Remember, we're celebrating his grand entry into the kingdom of God. We never die, we just graduate. Love you. Agora, essa próxima pessoa, né, esse homem de Deus, aqui acho que todo mundo conhece, né? Ron Canoli. Para quem não sabe, o Ron Canoli e o pastor Lester eram amigos jovens. E ele me ligou outro dia e me contou toda a história, né? De como que nenhum dos dois sabia o que Deus tinha para a vida deles. E o Ron Canoli, de vez em quando, ensaiava algumas coisas ali e tudo mais, mas eles não tinham ideia aonde Deus ia levá-los com o ministério deles. Então, vamos rodar Ron Canoli. I'm a friend of Lester's. I want to extend my condolences to my sister Mary Grace and your family, and also to the Hughes family as well. I know that this is a time of loss, a time of grief, and I just want to just say that you have lost a great man, great friend of mine he was. We've known each other since back in the late 70s when we both lived in Oakland, California. I had just come out of secular music and began singing Christian music. I had rededicated my life to the Lord. And Lester heard me singing at one of the local full gospel businessmen's chapters, and he invited me to sing at his church. It was over on East 14th Street and 14th Avenue in Oakland, California. When I came to his church and I sang, and he prophesied over me. Nobody knew me back at that time. I didn't really have a ministry or a music career and gospel music at all. But he prophesied over me, and he said some wonderful things. He talked about how the Lord showed him that I would be traveling around the world glorifying him in the name of our Savior. And so to Mary Grace and to the Hughes family, I know your pain. I share your loss. My heart goes out to you. Lester was just an inspiration, a great man of God. His projects that he was in the process of making, I'm sure that, Mary Grace, that you will see that dream come to completion. And I know that I want to be a part of it, and I look forward to continuing to maintain his legacy. He was a great man of God, man of wisdom, man of intelligence, integrity, and he's a great friend, and I am proud to know him. God bless you all. My heart goes out to you. In the name of our Savior, Yeshua HaMashiach, Jesus our Christ. Amen. Existe uma nuvem de testemunha. The cloud, a bunch of testimony. Então os céus estão abertos nesse lugar. Heavens are open, wide open on this place. Quando Jacó chegou a um certo lugar, ele dormiu. And Jacob arrived at a certain place, he slept down. Ele teve um sonho. Had a dream. Ele viu os céus abertos. He saw the sky wide open. E ele viu anjos subindo e descendo. And he could see angels going up and going down.
And so he spoke. Certainly, Esse lugar this place, é a casa do Senhor. this is God's house. Certamente, For sure, this place, do Senhor. it's God's house. É um lugar que se chama Betel. This place is called Bethel. We are in the place, and the heaven are open up. And this cloud of witness, they can see and testify the carrier of a great man. He fulfilled the carrier. He fulfilled the vision with perseverance, with faith, com fé, com perseverança, com temor. Nós estamos testificando, testemunhando o que aconteceu aqui neste lugar. Queridos, é com uma grande honra que eu falo nessa tarde. Não existem palavras there's no words, para descrever describe, pastor, pastor, apóstolo, apostle, Lester Hughes. Lester Hughes, Homem a man que dedicou a sua vida dedicated his life ao Evangelho, to the gospel, a pregar a palavra, to preach the word, com sabedoria, wisdom, com temor, fear, graça, grace, humildade. humbleness. Ele aceitava todos. He would everyone, Ele recebia todos. receive everyone, Com aquele sorriso, big smile, com aquele sorriso big smile. que penetrava o seu coração. Was so heart penetrating. Eu tenho muitas experiências com o pastor Lester, I have a lot of experience. mas eu tenho uma There's a special one que eu preciso testificar para vocês. to share with you. Tem a ver sobre o chamado dele. Tentar. Has Vai to ser do with rápido. the calling. Short. Eu estava conversando com ele nos Estados Unidos e eu aqui no Brasil. He was at the United States. I was here talking. E eu estava compartilhando com ele uma passagem que eu estava estudando na Bíblia. We're discussing about certain scripture on the Bible. E ele me falou, certamente o que você está estudando He told me, for sure, what you're studying, foi a passagem the same scripture que me chamou para o meu ministério. that I took my attention on it for calling on my ministry, the calling of my ministry. Foi a passagem Was the same scripture que acordou o chamado de Deus na minha vida. that stirred up the calling of God in my life. E eu achei muito interessante porque através dos anos, eu falo 20 anos, It was so interesting during those basically 20 years. foi a primeira vez First time que eu escutei pastor Lester I heard Pastor Lester falar dessa passagem. talking about that, Eu vou ler a passagem para vocês. and I'm gonna read it. Abra comigo em Ezequiel, capítulo 3. Isaiah, E é com uma honra que eu leio isso para vocês. it's Porque, honor in my heart. porque ele falou isso com tanta alegria no telefone comigo. Because the way he shared to me on, he was so happy. E tocou, eu do outro lado do mundo, fui tocado com tanta alegria quando ele compartilhou comigo. That even on the other side of the world, it touched me because of that gladness. Ele tinha tanta alegria que eu falei aquilo para ele, ele falou, filho, He was so glad that I shared that with him. He said, son, foi essa passagem that's the scripture Deus that God usou used para me chamar bring me into para o ministério. the ministry. Em Ezequiel,
Book of Ezekiel, capítulo 3. chapter 3, versículo verse 17. 17. Dá um amém aí quando você chegar lá. Finally shout amen. Amen. Amém? Ezequiel capítulo 3, versículo 17, fala o seguinte: Ezekiel chapter 3, verse 17, it says, Filho do homem, ele disse, Son of man, he said, eu o fiz sentinela para a nação de Israel. I have made thee a watchman unto the house of Israel. Por isso, ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Therefore hear the word of my mouth, and give them a warning from me. Quando eu disser a um ímpio When I say unto the wicked, que ele vai morrer, thou shalt surely die, e você and thou não advertir, givest him not warning, nem lhe falar para dissuadi-lo nor speakest to warn the wicked dos seus maus caminhos, from his wicked way, para salvar a vida dele, to save his life, aquele ímpio the same wicked man morrerá por sua iniquidade. shall die in his iniquity. Mas para mim, But his blood você será responsável pela morte dele. will I require at thine hand. Se você, porém, Yet if thou advertir o ímpio, warn the wicked, e ele não se desviar da sua impiedade, and he turn not from his wickedness, dos seus maus caminhos, nor from his wicked way, ele morrerá por sua iniquidade. he shall die in his iniquity. Mas você estará livre dessa culpa. But thou hast delivered thy soul. Da mesma forma, Again, quando um justo when a righteous man se desviar de sua justiça does turn from his righteousness e fizer o mal, and commit iniquity, e puser uma pedra de tropeço diante dele, and I lay a stumbling block before him, e ele morrerá, he shall die, uma vez que você não o advertiu, because thou hast not given him ele warning. morrerá pelo pecado que cometeu. He shall die in his sin, As práticas justas dele não serão lembradas. and his righteousness which he hath done shall not be remembered. Para mim, porém, But his blood você será responsável will I require pela morte dele. at thine hand. Se, porém, Nevertheless, você advertir if thou warn o justo the righteous man, e ele não pecar, that the righteous man sin not, ele viverá porque aceitou a advertência. and he does not sin, he shall surely live. E você Because he is warned, also thou hast delivered thy soul. estará livre dessa culpa. Essa passagem fala da responsabilidade que nós temos Talks about the responsibility we have de pregar tanto para o ímpio, on preaching to the wicked man, tanto para o justo, but also to the righteous man. tanto para os ímpios, os que estão no mundo, For the wicked man, those that are in the world, tantos que estão na casa do Senhor. but also for those inside the house of the É Lord. nossa responsabilidade That's our de responsibility, pregar o to evangelho preach the gospel a toda criatura. to every creature. Essa foi a passagem That's the scripture que trouxe that brought temor fear no coração in the heart do nosso apóstolo. of the apostle, E o sangue blood dos pecadores of the wicked man está nas suas mãos. in your hands. Nós somos responsáveis We are responsible de pregar o to evangelho preach the gospel a toda to criatura. every creature. Você viu um homem aqui You saw a man right que here ele foi movido that was moved on por santo temor. by a holy fear, O princípio de sabedoria the principle of wisdom, de todas as coisas beginning of everything on wisdom, começa através starts de temer a Deus. by fear God. Quando ele leu essa passagem para mim, When he read that scripture, ele falou: filho, he said, "Son, foi essa passagem that's the scripture que me acordou that woke me up para o meu chamado. for my calling." A responsabilidade The dos responsibility ímpios e dos justos for the wicked or for the righteous sobre as man, minhas costas. it's upon me. É minha responsabilidade It's my de responsibility pregar o to evangelho preach the gospel para toda to criatura. every creature. Então nós vimos um homem aqui
So saw a man right através da sua jornada, do seu legado, here, and through his legacy, journey, homem movido, he was passionate. This man was passionate santo temor, by a holy fear. uma palavra Word dada a profeta that came through a prophet no Antigo Testamento, in the Old Covenant, tocou o coração desse homem touched his heart, e fez esse homem and made this man fazer grandes prodígios na terra. make a lot of exploit on the earth. Ao ser uns 6 meses atrás, Like 6 months ago, eu tive sonho com o pastor Lester. I had a dream about Pastor Lester. Eu vi o pastor Lester Saw Pastor Lester deitado numa cama. lying on a bed. E nesse sonho, On that dream, eu tive a convicção I had the confirmation, the que ele conviction estava indo para os lugares celestiais. that he was about to go to a heavenly place. Ele estava indo para casa. E uma voz suave It was like a sweet voice no sonho on that dream. falou para mim: That voice talked to me. fale isso no funeral dele. Say that in his funeral. Eu acordei com tanto temor a Deus. And I woke up full with fear. Conversei com a minha esposa. I talked to my wife. Falei, amor, I said, honey, tive um sonho com o Paps. I had a dream. Nesse sonho, And on that dream, eu vi ele numa saw him lying in a bed, fora. and he was going home. E eu me vi I saw myself falando essas palavras saying those words para ele him. no funeral dele. Um homem que primeiramente temor a Deus. This man, first of all, had fear of God. Segundo, esse homem ele não só temia a Deus. Not only he was fearing God, ele andava numa fé inabalável. but he walked in unshakable faith. Você sabe qual era a fé diferente desse homem? Do you know what kind of faith? It was different faith that that man had. Porque era a fé com obras. Because his faith was accomplished by work. A fé sem obras, ela é morta. Faith without works is dead. Nós temos uma geração hoje And we have a generation que now prega a fé, that preaches about faith, que lê sobre a fé, reads about faith, que lê livros sobre a fé, reads books about faith, pouca obra. but there's no works on it. Porque sem obras, querido, Without the works, nós não podemos we cannot criar um testemunho. create a testimony. Acho que você não está aqui. You're not here. Sem obras, querido, Without the works, não podemos we cannot deixar um testemunho. leave a testimony. Então nós vemos um homem que foi movido por santo temor. Passionated by a Esse holy temor fear. trouxe sabedoria divina. That fear brought him wisdom, divine Sabedoria de wisdom. pregar o evangelho That wisdom led him to a preach the gospel a toda criatura. to every creature. Responsabilidade. That's a responsibility, A responsabilidade and that responsibility trouxe a ele brought him a ter uma fé that faith na palavra de Deus, in God's word. inabalável, It was unshakable, que fez ele and that faith ter obras. made him result on works. É isso a verdadeira fé. That's the true faith. Tiago fala: James says, me mostra a sua fé show me your faith sem obras. without works, Eu te mostrarei and I'm gonna show you a minha fé my faith com obras. with works. Através das obras deixamos um legado. Works, legacy. Nós deixamos um testemunho. We leave a testimony Gerações a gerações. from generation to through generation. Todos nós aqui All here somos obras got works. desse grande homem. The fruits of this great man. Testemunho dele Through his testimony, ainda fala, still talking. ainda prega, It's still preaching. ainda faz a diferença, It's still making difference. ainda está curando os enfermos, Still healing the sick. ainda está fazendo pessoas ser batizadas com o Espírito Santo. It's still performing baptism in the Holy Ghost. Um grande homem, Great man uma grande fé, with a great faith chegou em casa came home
chegou a casa, is at home now. no descanso. Rest. Herói da fé, He's a hero of faith. general da fé. He's a general of faith. A Bíblia fala que vivemos os dias de Noé. The Bible says about the Noah's day. Abra comigo em Hebreus capítulo 11 e vamos terminar. Take a look at Hebrews chapter. Quando eu leio esse capítulo, I read the chapter. eu vejo todas as características do nosso apóstolo. I can see all the characters of apostle. Mas uma específica. But there's a specific one. É muito importante e ressalta muito dentro de mim. That is very important. It's so highlighted inside of me. Quando perguntaram Jesus sobre o final dos tempos, When they asked Jesus about the end of the world, perguntaram Jesus, qual é o sinal da sua vinda? they said, Jesus, what's the sign for your coming? Ele falou, o amor de muitos esfriarão. He said, the love shall go down, become cold. Essa palavra amor, ela se chama agape. That word love, it's agape. Nós temos agape. We have the kind of love, agape. O mundo não sabe o que é o amor agape. The world has no idea about a Eu love. e você sabemos que é o amor de Deus. But we know about God's love. E Jesus falou que o amor, o agape, diz muito esfriarão. The Bible says that this love Como will uma become advertência cold. para mim e para você. That's a warning for you. Porque nós não podemos deixar o amor de Deus apagar nos nossos corações. We cannot let God's love become Esse cold homem inside of us. viveu o amor de Deus todos os dias da vida dele. That man experienced God's love every day of his life. Ele estava pregando até o último momento, o último respiro dele, ele pregava o amor de Deus. He preached about God's love until the end. Ele falou para mim, Fábio, ore para os enfermos, todos os cultos que você pregar. He said, Fábio, every service you made, pray for the sick. O amor de Deus não parou na vida dele, fluiu constantemente. God's love was not hindering on his life, but it was flowing constantly. Mas ele falou, Jesus falou, no final dos tempos, But Jesus said, during the last time, vai ser como nos dias de Noé. it's gonna be like Noah's day. Em Hebreus capítulo 11, In Hebrews chapter 11, abra comigo lá. and take a look at Hebrews chapter Para 11. terminar. Here in closing. Aleluia. Versículo. Verse 7. Pela fé, By faith, Noé, Noah, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, when warned about things not yet seen, entenda, homens de fé, see, men of faith, não se movem pelo que eles veem, they are not moving by what they see. são movidos pela fé. They are moved by faith. O que não se vê é muito mais real do que se vê. What we cannot see, it's more real than what we see. Então nós vemos aqui Noé, So we can see Noah avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, warning the people about things that were not seen yet, movido por santo temor, moved by a holy fear. construiu uma arca He built an ark para salvar a sua família. to save his family. Jesus falou Jesus said, que nos dias de Noé, the o mundo vai estar ocupado, world was gonna be busy, casando, married, coisas da vida, things of life. até que de repente vem o dilúvio. So suddenly the flood came. O que significa isso para nós hoje? And what it means for us today? Nós precisamos ter cuidado com o cotidiano. We gotta be careful about regular things on our day. Nós esquecemos que temos um propósito aqui. We cannot forget we have a purpose on here. Pastor Lester não era um homem preocupado com o cotidiano. He was not born about the regular things. Ele on daily meditava basis. na palavra dia e noite. He was meditating on the word day Ele and night. levantava de manhã como o pastor Alex e abria a palavra. As Pastor Alex said, in the morning he was reading the Bible. Ele não estava preocupado com as coisas. He was not worried about things on this world. Nós temos que ser cuidado, porque nós temos que ter, tanto o pastor Lester como Noé, esses heróis da fé, As Pastor Lester, as Noah, those heroes of faith, que foram movidos por santo temor, moved by a holy fear. construíram uma arca.
They prepared an ark para salvar a sua. to save their families. Pastor Lester As Pastor Lester deixou um legado. left us a legacy. Ele construiu Prepared great legacy, como uma just like an ark, para salvar save sua família, your family, seus filhos, your children, os filhos dos seus filhos, the children of your children, para salvar eu e você, to save you and I, para salvar todos nós que conhecemos, and all of us that para we met salvar him, uma geração. to save a generation. Você crê nessa palavra? Do you believe in that word? Toda a honra e toda a glória para o Senhor. So glory and honor to the Lord. Deus abençoe você. May God bless you. Deus abençoe God bless you. minha mãe, My mother, grande mulher de Deus. great woman of God. Eu agradeço muito a minha mãe I'm so thankful to essa oportunidade the opportunity. de poder compartilhar essa palavra do meu coração. Words from my heart. Você continue o legado Let you keep on that legacy of this great man of God. Deus abençoe você. God bless you. Amém. Amen. Obrigada, filho. Muito obrigada. Eu quero chamar a Marisa, então. Nós estamos encerrando, Marisa. Tá? E... A unção do Senhor está sendo derramada sobre a sua vida. Algo grande chegará, movendo o sobrenatural. Adora esse Deus maravilhoso. Ele está aqui. O Espírito Santo está